Hello, welcome students. And in this previous lectures, let's just start to discussions of the types of semiconductor. And one type of the semiconductor will be discussed in the next lecture, in the previous lectures. That is intrinsic semiconductor. In the intrinsic semiconductor, that is used the pure type of the semiconductor. This is pure type of the semiconductor. That is silicon, pure silicon or pure germaniums. In these lectures, we are discuss the next type of the semiconductor. That is the second type of semiconductor. I will give some clues in the previous lectures before the starting of the discussions of intrinsic semiconductor. Let's discuss the extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor. That is extrinsic semiconductor is the second type of the semiconductor. In this type of the semiconductor, we are again discuss the two another types of the semiconductor, that is N type of the semiconductor and P type of the semiconductor. Then this is depends upon the additions of impurities. The addition of small amount of suitable impurity in the pure semiconductor or intrinsic semiconductor is called due to or for the increasing of their conductivity. Addition of small amount of suitable impurities. Additions of small amount of suitable impurities in the pure semiconductor or intrinsic semiconductor. In the pure semiconductor or intrinsic semiconductor, why? That is for the increasing of conductivity. एक ॲडिशन्स इम्प्युरिटी ॲड केलं जातं प्युअर सेमीकंडक्टरमध्ये, इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरमध्ये. कशासाठी? की त्याची कंडक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी. त्यालाच म्हटलं जातं एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. आणि हे ॲडिशन केल्यानंतर जे काही भेटतं आपल्याला इम्प्युअर्ड सेमीकंडक्टर, त्यालाच म्हटलं जातं एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. Then the process of addition is the process of additions of impurities. The process of addition of impurities, additions of impurity is called doping. What is the doping? The process of the adding of some impurity in the pure semiconductor or in the intrinsic semiconductor is called as doping. This is the definitions of the doping. And the semiconductor with the impurity is called as a doped semiconductor. And जे काही सेमीकंडक्टर आहे ते या ॲडिशन केल्यानंतर किंवा इम्प्युअर ॲड केल्यानंतर जे काही नवीन सेमीकंडक्टर आपल्याला भेटते त्याला म्हटलं जातं डोप्ड सेमीकंडक्टर किंवा त्यालाच म्हटलं जातं एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. द सेमीकंडक्टर with impurities is called doped semiconductor. Or extrinsic semiconductor. What is the extrinsic semiconductor? The semiconductor with the impurities, with the adding impurity is called as doped semiconductor or extrinsic semiconductor. The impurity is called as, the impurity ला काय म्हटलं जातं? इम्प्युरिटीच्या ॲड करण्या प्रोसेसला आपल्याला कळालं की डोपिंग म्हटलं जातं.
त्याचबरोबर जे काही तयार होणारं सेमीकंडक्टर त्याला डोप्ड सेमीकंडक्टर म्हटलं जातं किंवा एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर म्हटलं जातं. बट जे काही इम्प्युरिटी आपण ॲड करणार आहे त्याला एक पर्टिक्युलर वर्ड आहे, त्याला आपण म्हणतो डोपंट. द इम्प्युरिटी is called dopant. It is called dopant. The impurity is called as dopants. Then and जे काही डोपंट्स जे काही इम्प्युरिटी ॲड केलं जातं त्याचबरोबर जे काही पॅरंट आहे म्हणजे जे काही ओरिजिनल सिलिकॉन्स होते, जर्मेनियम, जे काही प्युअर सेमीकंडक्टर्स आहे, इन्स्ट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर आहे, त्यामध्ये ॲड करण्याच्या प्रोसेसला आपण डोपिंग म्हणतो. त्याचबरोबर जे काही ॲड करून तयार झालेला जे काही सेमीकंडक्टर आहे त्याला आपण म्हटलं जातं डोप्ड सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. त्याचबरोबर ज्याला आपण ॲड करताय त्याला आपण डोपंट म्हणतो. त्याचबरोबर जे काही ओरिजिनल आहे सिलिकॉन किंवा जर्मेनियम त्या पॅरंट ॲटमला काय म्हटलं जातं, त्या पॅरंट ॲटमला म्हटलं जातं होस्ट. द पॅरंट्स atom is called hosts. This is called as hosts. The parent atom जे काही पॅरंट ॲटम असतं, जे काही ओरिजिनल ॲटम असतं त्याला म्हटलं जातं होस्ट्स. देन जे काही पॅरंट्स ॲटम असतात, व्हॉट इज द पॅरंट्स ॲटम इन द एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. दिस इज अ क्वेश्चन. आणि काही क्वेश्चन विचारू शकतात, तर आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे की आपण जे काय ॲड करताय कशामध्ये ॲड करताय, इन्स्ट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरमध्ये ॲड करताय. इन्स्ट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर म्हणजे प्युअर सेमीकंडक्टर असणं गरजेचं आहे. ते प्युअर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन असू द्या, जर्मेनियम असू द्या. देन तेच प्युअर सेमीकंडक्टर म्हणजे या ठिकाणी काय असते, पॅरंट किंवा होस्ट. म्हणजेच व्हॉट इज द होस्ट इन द एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर आर मेनली सिलिकॉन ऑप्शनमध्ये दिलेलं असतं किंवा जर्मेनियम ऑप्शनमध्ये दिलं असतं. त्या दोन्हीपैकी एक आपल्याला करेक्ट आन्सर म्हणून क्लिक करावं लागेल. देन इन द सिलिकॉन और जर्मेनियम कॅन बी डोप्ड विथ द सिलिकॉन अँड जर्मेनियम. द सिलिकॉन दॅट इज Si अँड जर्मेनियम कॅन बी डोप्ड with pentavalent. What is mean by pentavalent? That is the valency will be 5 with the pentavalent atoms or pentavalent impurities. I will be use here impurity, proper word, pentavalent impurity. That is such that the examples of that pentavalent impurity will be phosphorus, arsenic, phosphorus, that is P, arsenic, that is As, and antimony. What is the symbol of antimony? We will be write An, not An. The antimony symbol of antimony is Sb. The symbol of antimony is be Sb. तर आपण फिजिक्स शिकत केमिस्ट्रीचा देखील काही पार्ट आपण या ठिकाणी अंडरस्टँड करून घेत आहे. देन जी पेंटाव्हॅलेंट आहे ज्याची व्हॅलेन्सी 5 आहे त्यालाच आपण म्हटलं जातं दिस इज द 5 इलेक्ट्रॉन्स त्याच्याकडे अवेलेबल आहेत. तर जे काय आहेत ते फॉस्फरस देखील आहे, आर्सेनिक आहे, अँटीमनी आहे. हे इम्प्युरिटी आपण ॲड केलं जातं ॲज इन द सिलिकॉन अँड जर्मेनियम. द सिलिकॉन अँड जर्मेनियम कॅन बी डोप्ड विथ सम पेंटाव्हॅलेंट इम्प्युरिटीज अँड दिस पेंटाव्हॅलेंट इम्प्युरिटीज लाईक द फॉस्फरस, आर्सेनिक अँड अँटीमनीज. आणि त्याचबरोबर दे कॅन आल्सो डोप्ड विथ ट्रायव्हॅलेंट देखील चालू शकतं. ठीक आहे, दे कॅन आल्सो doped with trivalent impurities. They can also doped with trivalent impurities, and these examples of that trivalent impurity will be, that is a boron, aluminium, that is a boron, B, aluminium, that is Al, and one another is indium, that is Id. Just we are finished the lectures. Then
the additions of pentavalent impurity and also ट्राव्हॅलंट इम्प्युरिटीज, जे काय ॲडिशन केलं जाय पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी ॲड केल्यानंतर किंवा ट्राव्हॅलंट इम्प्युरिटी ॲड केल्यानंतर जे काय आपल्या इंस्टन्सिक सेमीकंडक्टरमध्ये ॲड केल्यानंतर जे काय एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर आपल्याला भेटणार आहे त्याची कंडक्शन मेकॅनिझम इज मस्ट बी डिफरंट. Okay, before the discussions of the next type of the semiconductor, that is n type and p type of the semiconductor, these are the some types of the semiconductor after they are depending upon the additions of impurity, that is pentavalent impurities and trivalent impurity. If we are additions of pentavalent impurity in the pure semiconductor or intrinsic semiconductor, we are get the n type of the semiconductor, and we add the trivalent impurity in the pure semiconductor or intrinsic semiconductor, we get the p types of semiconductor. We are just discuss one by one in the next lectures. We are stop here.